Okay. Hi, good afternoon, everyone. Hi, nice to meet you here. And my name is David Zhang. I'm from the Hikvision HQ in China, and I'm from the integration team. So today I will help you to explain what system integration is and which kind of solutions we can provide when you're trying to integrate our Hikvision devices. And I hope from today's topic, after you see the slides, you will briefly understand how to integrate with our hardware devices and how to integrate with our software in the HikCentralPro. So let's get started. So today our topic is about the overview of the third-party integration. And I already introduced myself. My name is David. So let's go to today's topic slide. So today, this is the list of the topics that we want to introduce. So the first part, we will go to just a brief introduction about what is the third-party integration. The second part, I will introduce how to integrate with our hardware devices if you assign a statical IP to a device. The third part, I will introduce how to integrate with a hardware device with a dynamic IP, so like for some mobile devices. The first part, I will introduce our HikCentralPro, which is our software, and how you can integrate with the software. The last part, I will introduce our TPP, the technology partner portal, which is based to all the integration partners. So I will introduce what the program is, and how you can get materials from the portal. And after each chapter, I will leave the time for questions. So if you have any questions, please feel free to just write it on the chat board, and I will answer immediately. And at the end of the let's go to the first part. So let's go to the first part. So what is a third-party integration? A lot clients ask us what integration is, how we can integrate with Hikvision devices. So basically, you can see from the slides at the left side here are our products, our Hikvision hardware devices, and our software, the HikCentralPro. And then at the right side is your third-party VMS software or the platform. And then we provide several solutions which can allow your platform to do the interaction with our devices or with our software. So you can see from the slide, if you want to integrate our hardware devices to your platform, we provide the static. If you have the static IP for devices, we provide like the XRP solution. The SDK or provides SDK solution, or you can use the public protocol to add our devices to your platform. And for some cases, if you like to select our mobile devices or like the body camera, for most of the time, they have the devices have dynamic IP. That means that you have to use our ISAP protocol, or you can use our gateway software to do the device management and to get like a real-time event to check the live video stream, playback stream, or two-way audio. I will go through this part later in detail. And if you use our HikCentralPro software, we also provide a solution, the OpenAPI, which is a RESTful style API. So you can call the API to get some data from the HikCentralPro software, and then you can just pass the data on your platform and do some implementation. So Harry, do we have more comments about this part? Okay, let me talk by Vietnamese to custom. Okay. Thì cái việc của Hikvision đã được chia làm hai loại nha các anh chị. Một loại là phần cứng, một loại là phần mềm. Thì ở đây mình sẽ có hai cái là Hikvision device và HikCentralPro. Thì mỗi cái thiết bị này mình sẽ có những cách thức mình tích hợp với nhau. Ví dụ như là thiết bị phần cứng thì mình sẽ chia làm hai loại là thời dạng phần cứng, thời dạng IP tĩnh hoặc là bi động. Đối với IP tĩnh thì mình sẽ có ES-API, Statical, VIP. Còn đối với IP động thì mình sẽ có ES-UP, Gateway, cách thức mình làm. Còn đối với riêng với phần mềm thì mình sẽ có OpenAPI. Thì ở đây mình sẽ thấy là chữ API nhé, API. Thì API mình sẽ có hai loại, một loại là OpenAPI và một loại ES-API. Thì ES-API là chỉ cho phần cứng và OpenAPI là cho phần mềm. Toàn bộ thiết bị được tích hợp có thể là thông qua internet, mạng LAN hoặc là mạng IP WAN.
tạo những cái thông số của thiết bị mình đều có thể lấy được thông qua những cái chất tích hợp này, và mình đẩy về cái đơn vị thứ ba của mình, cái phần mềm của mình. Thì trong quá trình mà bạn David bạn ấy thuyết trình á, với mình có câu hỏi gì thì mình cứ chat trên một group chat nha. Ok, we can go next. Okay. So right now, for most cases, clients just select to integrate all hardware devices in the LAN network. That means that they serve their platform and our devices are in the same LAN network environment. And for most cases, they have assigned a statical IP to the devices. So during this, for this situation, we provide our ISAPI to do the integration. So here, this is overall about all Hikvision devices integration protocol for devices which has a statical IP. So you can say we provide the ISAPI way, which is we strongly recommend you select this solution to do integration. And we also provide SDK, the device network SDK. You can select the SDK doing integration if you're familiar with like the C or C++ programming language. Of course, if you're familiar with the on-wave protocol, you can also select on-wave. You can also select to add devices to your platform by using the on-wave protocol, and you can get to get a live view, the playback, or to receive some quite simple alarms by using on-wave. But overall, for us, we strongly recommend ISAPI. ISAPI is a much easier way to do integration. It will lower your integration work a lot. So I will go through it, but please pay attention. If you want to select the ISAPI, the per request is that your device, the Hikvision device, has a statical IP, a fixed IP. That's a per request, and your platform, your software shall be in the same LAN environment with the devices. All right, so here I will just brief introduce what ISAPI is. So ISAPI is our Hikvision provides protocol, and it's a text protocol in a RESTful style based on the HTTP for communication between your platform and our devices. And they have the four main features. The first one you can see is the RESTful style, so it's a HTTP base. And the second one is that it's our provide protocol. So compared with to on-wave ISAPI can help you to implement more features by using the ISAPI protocol to do that. And of course, it's also a lightweight data interchange. That means that when you call a ISAPI command, you can just send like the XML or the JSON format data to a device. And when device returns the data, it's also in the XML or the JSON format. So it's quite easy to pass the data. And the most important feature about the ISAPI is that it's a cross-platform. So no matter whether you use like the Python language, you use like the Java language, or the C language, you can all use the ISAPI protocol to do the integration. And no matter your system or operation system is like Windows or the Linux or even the Mac OS, you can also use the ISAPI to do the integration. So there's no programming language restrictions. There's no operating system restrictions. That's why we strongly recommend this solution. So here I will introduce what means the RESTful style. So basically, one ISAPI URL is built with two parts: the HTTP method and the URL. So basically, if you're familiar with the RESTful style, you know that there are four main methods operation. The post means that you need to create resources on our device. Get, you just retrieve some data from our device. Put, that means you want to modify or update some data from the device. For example, if you want to change like the video encoding parameter, you use the put method to modify the configuration on the device. The delete, to delete resources. For example, if you use like the access control device, you want to delete a user from the device, you call the delete method to do that. And then the URL format is built like the, at the beginning, it's our protocol, and then it's a host name, the IP, and the last part is our pathway. So it's a command in details. So protocol means that you can
either use the HTTP method or the HTTPS method. The host is our device IP. That's why I said before the pull request that the device has a statical IP. That's a pull request because the IP cannot always change. Otherwise, you cannot call XRP API to do the interaction. So host is the IP address. The port, normally we just use the port like the 80. 80 is the TCP port of the device. Of course, you can also modify the port number on the device's web page. And the apps is the detail about which command you want to use. We have several. We have like many commands. So you need to find the correct command to do that. Here we show an example at the button, so you can see that get/xrp/system/device info. By calling this command, you will get like the device information from the device. You will get the detailed information from the device. I will show the example later here. So for example, if you want to know the MAC address of the Hikvision camera, you want to know what the IP is, and you want to know the version, the firmware version is. So you just need to call this XRP command, get XRP system device info, and our camera will return the data to you. So you can see that from the web browser on the bottom left here, we show the detailed information about when you call this command. You will get which kind of information, like you will get like the device name, the device ID, the serial number, and also the version, the firmware version, and even like the MAC address. So we'll get this kind of information, and we provide several. We provide a lot of XRP commands. So each command have their own function. So you just need to find the correct command to call it, and you will get the data that you want. Of course, besides the web browser, most of the time we just use the Postman to do the XRP command test. So at bottom right, you can see that we call XRP, or we call the XRP command on the Postman. And the Postman will help us to test the command and to get the data. Okay, can you go to the previous slide? I need to explain the customer. Okay. Okay. Cái này là cái the previous one page more. Okay. Here. Okay. Yeah. Okay, cái này là cái kích thước mà mình sử dụng đối với cái thiết bị phần cứng nhé, nhưng mà là dạng IP là IP tĩnh, thì mình sẽ có những cái tích hợp như một cách truyền thống là mình dùng OnVIP, đúng không? Đây là một cái xưa giờ nếu mà các hãng với nhau có thể liên kết với nhau sử dụng một cái chuẩn chung là chuẩn OnVIP. Là cách thứ hai là mình sử dụng một cái gọi là Device Network SDK. Thì đối với cái Device Network SDK này thì nó là khá là phức tạp trong quá trình tích hợp, nên là chính vì vậy nên là Hikvision sẽ cung cấp một cái dạng tích hợp khác tên là ES-API, thì nó sẽ có nhiều khả năng hơn, nhiều cái cách thức mà để mình làm tích hợp, mình get code các thứ nó sẽ dễ hơn trong quá trình làm. Nên là cái SDK là cái cũ rồi, nó dựa trên cái gì đó quên mất, nhưng còn ES-API thì nó sẽ dựa trên cái base là HTTP. Nhưng mà toàn bộ những cái dạng tích hợp này phải yêu cầu là mình phải có một cái địa chỉ IP tĩnh nha. Thì hai dạng tích hợp mình sẽ có hai dạng là giao thức chung OnVIP, hoặc là còn lại giao thức ES-API hay là Device Network SDK là giao thức của Hikvision. Thì Hikvision phải cung cấp. Như mình biết thì ES-API thì mình phải download từ trang chủ TVP, thì lát nữa David bạn sẽ giới thiệu. Còn cái network device network SDK thì có thể tải trực tiếp từ trang chủ Hikvision. Tuy nhiên thì mình nên lưu ý nhé, hiện tại Hikvision sẽ không khuyến khích mình sử dụng SDK nữa, và sau này sẽ hạn chế hỗ trợ để mình tích hợp bằng SDK, nên là mình nên chuyển dần sang ES-API đi là vừa. Okay. Can you go to the next one? Còn đây là những cái dạng cái dữ liệu mình có thể lấy được cái ES-API. Thì sẽ có là cái này là chắc là mấy anh chị nào chuyên làm viết code đó, sẽ biết những cái phần này. Thì em chỉ biết là khái như là như vậy thôi. Mình sẽ có cái ES-API này là một cái giao thức ở dạng RESTful gì đó, dựa theo cái
giao tiếp là HTTP giữa cái thiết bị camera đầu ghi toàn bộ những thiết bị phần cứng của Hikvision tới cái phần mềm client software hoặc là cái hệ thống client. Thì ở đây mình sẽ có RESTful style, nó sẽ thông qua HTTP, cái giao thức HTTP và URI. Còn lại thì mình chỉ tham khảo thêm. Rồi, next one. Thì đối với giao thức ES API á, thì mình sẽ có cái cách thức để mình gọi. Thì ở đây sẽ có 4 cái định dạng chính. Một là post, hai là get, ba là put và 4 là delete. Thì post có nghĩa là mình tạo một cái chương trình gì đó. Ví dụ như là em muốn tạo một cái ID, một cái nhân viên mới, đúng không? Thì em phải post cái người đó lên vào cái thiết bị thì tạo mới. Còn get tức là cái thiết bị này đã có dữ liệu rồi, ví dụ như là dữ liệu truy cập, dữ liệu ra vào, đúng không? Em muốn get dữ liệu ra vào hoặc là cái hình ảnh chụp được camera thì em dùng cái lệnh get này được trước. Còn tương tự với put và delete, nó là update và delete, mình có thể dịch ra ha. Thì nó cái lệnh này nó sẽ được viết theo cái dạng URL. URL định nghĩa là gì, nó sẽ ghi rõ ở đây ha. Cái format nó sẽ cái format, cái cách thức mình tạo cái đường URL sao cho nó phù hợp đó, mình sẽ có ở đây. Đóng ngoặc mở ngoặc protocol 2.xx gì đó. Vì đây nó sẽ thiết lập protocol là gì, dạng như là HTTP hay là HTTPS này. Hostname là dạng như là địa chỉ IP này. Còn port number là cái port mình sử dụng này, TCP, port TCP, và cái APS hoặc vân vân. Thì cái ví dụ của nó ở đây là mình sẽ ví dụ như là em có lệnh get API cho một cái hệ thống và lấy thông tin của hệ thống, thì cái example nó ở đây nó như thế này. Please go to the next one. Đây là một cái ví dụ khác của lệnh get. Thì khi mình áp cái lệnh get này lên cái trang để test đó, thì mình có thể test ở trên IE. Cái này là em get cái thông tin của hệ thống với cái địa chỉ là 10.9.96.97. thì sau khi em get xong nó sẽ sổ ra toàn bộ những thông tin như thế này, là device name, IP, vân vân rất là nhiều về cái firmware các thứ đều có hết nha. Thì nếu mà mình muốn đây là lệnh get thì mình có thể test ở trình duyệt IE. Còn đối với cái lệnh post đó, thì mình nên sử dụng cái phần mềm tên là Postman. Cái này là em nghĩ là khá là quen thuộc với bên nào, đội nào làm tích hợp. Thì đây là cái giao diện của phần mềm Postman. Thì đối với cái cách thức mình viết lại như thế nào thì nó sẽ ghi rõ ở trên cái document, cái tài liệu ở hướng dẫn tích hợp ES API. Thì ở đây nó sẽ có cái hình màu xám xám này, tài liệu nó sẽ kiểu này. Mình có đã sử dụng there's a customer have a question. They said that they already use the ASAPI, but the time for to receive the database via the internet is quite low. So they asked whether we have any solution to get the data for real time or not. Sorry. So they use the API. Mm-hmm. So they're already familiar with the API command, right? No. They mean that they already use, but the time response is quite low. Maybe okay. So they have delay. a huge latency, right? You mean they have a huge network latency, right? So I mean, if you face this issue, it depends on first of all, you need to check on your network status to make sure that your network is good to use. Okay. So that's the first point. The second point is that you can test it on several devices, and if the situation is only appears on one single camera, so you can consider that this may not the network issue, that's made a camera issue. At that time, you please use the Wireshark to capture a package. I mean, to capture network traffic data, and then just send the Wireshark file to us. We will go to analyze the Wireshark file and to find out the reason. That's the workflow how we troubleshoot this kind of issues. Okay.
So basically, just first off, we'll check your network status. Second, test on the several cameras and make sure that whether the issue is a network issue or just for a single camera. If it's for a single camera, use a wave check to capture network traffic data and send to us when we analyze it. Okay. Anh Cảnh đúng không ạ? Cảnh Bùi. Thì ở đây bạn này bạn là giải thích nếu mà mình sử dụng cái này, nếu mà mình gặp trường hợp này thì đầu tiên mình nên mình kiểm tra lại cái trạng thái mạng nhé. Nếu mà trạng thái mạng mình bình thường đúng không, thì mình có thể thử test nhiều thiết bị cùng lúc. Nếu mà một thiết bị á, thì chắc chắn là một thiết bị nhưng mà những thiết bị khác hoạt động bình thường, lấy real time được đúng không, thì cái thiết bị đó có vấn đề. Còn nếu mà trong trường hợp mình test nhiều mà có vấn đề thì mình có thể là chụp hình lại mình lấy lại cái thông tin về traffic của network chụp lại rồi gửi cho em, thì em sẽ gửi cho bên đội Andy để em phân tích hỗ trợ anh nhé. Ok, we go next. Keep going. Bro. Okay. Okay. So here we show some examples about our XRP command. So first of all, if you want to capture a picture from our camera, you can call this XRP command the XRP /streaming/channel/one is for the first channel and the picture. So by calling this command, you will get a picture in JPEG format from the mainstream. And of course, you can also set your own resolution if you want. For example, you can want to get the 1280 multiplied by the 720. So you can set a resolution here by using while you're using the command to do that. And of course, you can see that we provided examples here. Normally, if you just use channel 1, that means that you capture a picture from the camera's mainstream. And of course, you can also, when you call the command, you can also put your username and password. I mean, the camera's login username and password when you call the command. But for some browsers like Chrome, they do not allow you to do that. So when you call the XRP command on the Chrome, you need to type in the username and password manually. You cannot just put it as a plain text. I mean, when you call the API and then you put the username and password in the URL. Chrome do not allow you to do that. And then if you want to capture a picture from our real-end device, from our NVR and DVR, the URL is kind of different. So basically, you use you can say you use the XRP/content management/streaming protocol /channels and ID picture. You use this XRP command to capture a picture from NVR or from DVR, and then of course you can also to set the width and height parameter if you want. So here, all these kind of XRP commands are currently the get method because you want to get some data from the device. So if you want to just call the get method, I mean your XRP command with get method, you can test the XRP command on the web browser. You just type in the URL and you will get a picture because you just use the get method. Get method, that means you do not want to modify any data on our camera. You just want to get data from the camera. So you can always test the get method on web browser. That's the easiest way to test the XRP data. Okay. Can you go to the previous? The previous. Okay. Cái này nhá, cái này là cái câu lệnh mà mình test để mình get cái dữ liệu á. Thì ở đây bên mình cứ làm y chang cái này. Bên mình khi mà làm tích hợp thì làm y chang cái này, nhưng mà có một số điểm lưu ý là khi mà dùng cái lệnh capture á, thì cái độ phân giải của nó, thì cái độ phân giải khi mà mình định cấu hình á, để get dữ liệu á, thì nó phải trùng khớp với cái độ phân giải mà camera nó hỗ trợ. Còn nếu mà nó không hỗ trợ thì nó sẽ tự động nó chuyển sang mainstream. Cái mainstream mình cấu hình như thế nào thì nó sẽ tự động chuyển vào. Thì tương tự với capture theo cái của sử dụng cái current cái mainstream ở
chụp hình cái hình ở mainstream hiện tại thì mình dùng câu lệnh như thế này. Tuy nhiên thì đối với câu lệnh này thì mình sẽ một số cái thiết bị nó sẽ có yêu cầu mình nhập password ở đây nữa, thì ở đây mình sẽ thấy là username password thì mình cái này là dùng ví dụ như là username của em là admin, password là abcd124 đó, thì cái này em gõ vào username là gõ vào đây là admin 2.124 gì đó. Next one. Cái này cũng tương tự ha, tương tự đây là giải thích thêm nhưng mà cái này sử dụng cho đầu ghi và DVR. Thì đối với NVR thì mình sử dụng cái IP channel là sử dụng thì nó sẽ có thêm một cái nhân tố nữa là về IP channel đấy, đây là IP channel này. Tương tự với analog thì mình sử dụng câu lệnh như thế này. Ok. So okay, can I go to the next one? All right, okay. So here we show some more examples. So a lot of people ask us how we can use the XRP URL to get a live video stream from the device. So here we see some examples. So basically, if you're familiar with the RTSP, you may familiar with the URL here. So here we just want to get a live video stream from an NVR. Because here you can see as because for NVR it has multiple channels. Like you just add 4 IP cameras to it, so they have 4 cameras with 4 channels. So here we show some examples. For example, you can see the first example, which ends with 101. That means that you will get a live view stream of the first channel with the first mainstream. With the mainstream, that means that you get the first channel camera, the mainstream. And if you just modify the 101 to 102, that means that you will get a substream of the first channel. And if you use like the 201, that means that you will get a live view stream from the second channel mainstream. 202 means that you get a substream for the second channel. So this situation is only for the NVR, which has like the multiple channels. For example, if you just for a camera, because camera always just have one channel, so you just need to use this URL with the 101. That means that you will get the mainstream from the camera. And if you want to check the playback URL, you can also do like that. We also provide the standard RTSP URL. So you can see at the bottom the example. Here we say that you will get a stream from which camera. You have the camera's IP and address. The 554 is the RTSP port, the default RTSP port of a camera. And you can see that here with the URL includes the start time and the end time. That means that you can check which video clips from when and to when, to end time. So you can also check this kind of information. For most time, if you want to check a playback video clip, we recommend you do one more step. So you call the post here. We use a different method now. Get here we use the post, and you call the XRP command, the XRP content management search, and you just provide the time. The search condition. For example, you just want to get a video clips between the here in the example is April 7th to April 9th. You just type in the start time and the end time here, and the device will return all the video clips during this search duration. So you can see that from the return data at the button here, there's a playback URL at the very bottom. You can see that you just need to copy the URL, and you just paste it on any third-party player, and you can check the video clip. You can check the playback screen. So Harry, do you want to explain, or I just go to the next one? This one, can you do the real one? Can you can you show us how to do not via the picture one? Can I just show the example? Can I do a demonstration later? Yeah. After all the slides, I may need okay, to find the device to do that. Okay. So here, basically, for live view, it's quite easy. So you just type in your IP of address
the device IP, and you just need to end with a 101 if you want to check the channels. Want to check the camera's main screen. But if you want to check the playback video clip, it's a little bit complex. You just need to do one more step. You need to search a video clips at first by calling the command the SRP content management search, because you do not want to get all the video clips, right? You just need to set a search condition. You want to set the start time and the end time. You just want to get the video clips from this from this certain duration, and then you can just get all the video clips about this certain duration. You do not want to get all the steps. All the video clips from the very beginning time to today. So that's not helpful, right? Yeah, I will explain to them. Please go to the videos one. Cái này là cái cách thức để mình get cái stream RTSP. Cái này là em nghĩ là rất là quen thuộc với mình rồi. Thì cái câu lệnh RTSP nó như thế này nhá, như thế này, gồm địa chỉ IP này, host này, streaming này, kênh này. Cách thức kết kênh của nó là ở đây nó sẽ đặt ở đây, ví dụ như là 101 là stream là mainstream của kênh thứ nhất, còn 102 là mainstream cái substream của kênh thứ nhất. Tương tự với kênh thứ hai ha. Kênh thứ hai thì mình để số 2 ở đây. Thì cái cách thức mình lấy live view thì nó dễ rồi, nhưng mà cách thức mình lấy playback thì nó hơi lằng nhằng một xíu. Thì cái câu lệnh nó đại khái là như thế này, nhưng mà hiện tại theo cái hiểu của em á, là cái phần start time và end time á, mình không biết. Với lại là cái phần này khi mà get bằng RTSP nó sẽ bị giới hạn nhé. Theo em biết là nó sẽ bị giới hạn, mình không thể nào get cả ngày được. Không thể get được, mình phải chỉ get được khoảng thời gian thôi. Username and password. Thì cách thức để mình get cái RTSP để playback á, thì mình sử dụng một phần mềm. Cái post này á. Please go to the next one. Thì cách thức mình lấy cái playback, câu lệnh playback ở đây. Thì lát nữa là bạn David bạn sẽ demo mình để get thử. Hey David. Yeah, David. I'm here. I remember last time I also need to put the ID and password, right? For the RTSP, RTSP one. Okay, yeah, I think I just show an example here. So I will show an example right now. I will do a demonstration right now. So okay. Let me just show the postman here. Just wait a second. Can you share? Yeah, I will share my screen. Just let me open the postman first. Okay. Okay. Let me just share my everything here. So here, this is the postman, right? So let me just wait it to run. Let me just. Okay. So here, this is the postman. So here, for example, there's an NVR, which is this one. I will show you an example here. Let me just open the NVR. Let me just stop showing first, and I will redo it. I will redo to all. Okay, yeah, here it is. So wait some moments. So can you see my share screen right now? No? Oh, okay, here. You said WeChat. Let me do one more thing. So here we show the whole, because I want to show everything. Let me think how we can do that.
I just just show Postman first. Okay, so here Postman. Here this is a device, the NVR. So when you call the Postman command here, I just show get first. So first of all, you need to select the digest auth way here, the digest auth way as the authentication way, and then just type in your username and the login password here, and in the body path, because we use the get, so we do not need to upload any data. So we just here like this. This command, the XRP security user permission, is to check how many users here, I mean, on the camera. And because I add 2 accounts, so right now I just want to check the permission about the second account. So here I just use the XRP security user permission, and then I just select send. So now the device will return this kind of information, like the user ID of the second user, the role of it, because I just need to set it, not like the admin, I just set it as a user. So the user type here is the viewer. You cannot modify any configuration. You can just you can just view the configuration. You cannot modify it. And then show there are more kind of information here. You can see that. When you call the XRP command, you need to first of all provide your login username and password. And because our device uses the digest auth way, so make sure that you select the digest auth way here. And if you want to check the live view, let me do this for you. I just show some example about how you can change you can do the live view. Let me just open my VLC first. Let's just go a quick demonstration. So here, this is a VLC, right? So if we want to just check the live view from that NVR with the first channel, so I just do here. The NVR is 143.554 here. It's a RTSP port of the NVR device, because I just want to check the first channel, the mainstream. So here I just use the 101. 101 is for the first channel mainstream, 102 for the first channel substream. So let me do this. And then when you click play, you need to type in the, oh no, it's not on the way here. So we just check another channel. Okay, one more time. One more time. Please wait. Let me find another one. Okay, I will share my screen. So let's do one more time. I will use another one, another NVR. So here, after that, you need to type in the device login username and password here. So let me just type in here. What's the password? That's not correct. Sorry for that. No, that's not correct. Okay, maybe just try another one. Sorry for that. So let's we just try another one, the 201, the second channel. So let's just play it. We type in the username and password here. Then you will get a live view screen here. You can see that. Of course, if you do not want to type in the username and password manually, there's another way. So you just type in the username and password here. So here, this is the username and password for this device. So we just like to type in here, and then we just click play. The same thing. You will get a live view screen here.
So there are several ways you can do it. And because this NVR do not have the video clips record, so I will not going to show the how you can get the playback video clips. But I will ask my colleague to find another device, and we can do this demonstration later. So let me back to the slides and to continue our topic. Ok, anh Chí Cường, đây cái cách user password đấy anh. Ok nhá. Okay, you can keep continuous. Okay, good. So here we show some examples about different types of our cameras. So here we show an example about for an NPR camera, the license plate recognized camera. So what kind of data you can get? I mean, this is a real-time event. So from the real-time event, when the car just passes the camera, and you will get a real-time event. The camera will upload the real-time event. So from the real-time event, you can get like the event type, the NPR, and the captured license plate number. Here we show here, and the confidence level. So how accuracy it is. Of course, you can also get the IP address. So you will know the data stamp from which camera, and of course you will get like the daytime, the timestamp for the real-time generated. So you will get this kind of information. And if you use our MIMO, the access control device, when you scan your face, if you are already registered on the device, when you scan your face, the device will upload a real-time event, which includes the following information you can see from the example. You will get like name. So what's the name of the people who do the authentication? The car number, if the person has a car number. The employee number string. So if you assign an employee number to this person, you will also get the employee number string. And if you use our temperature screening MIMO, you will also get like the temperature information. You will get whether it's abnormal temperature or not. You will also get like the mask status, whether it's wear a mask or not. And if you set like the attendance status, for example, if you want to set like a check-in, check-out, or break-in, break-out, so you can also get this kind of information from the real-time events. So you can see this is the JSON format. So after the device sends the alarm to you, sends the event to you, your platform can pass this JSON data and get the data what you want. Like if you do like to do some person management, you can just get the date, like get a name and the timestamp. So who passed which access control at when, you will get all this kind of information. And here, this is our temperature screening thermal camera. So if you just use our one thermal camera, when a registered person passes the camera, you will get like the face capture event. You will see whether the person wears a mask or not, what's the temperature, and whether the temperature is abnormal or not. So you will get this kind of information. So here we just show some examples that if you use different types of devices, you will get different types of real-time events according to your needs. So Harry, do you want to do more explanation or just okay? Okay. Mấy anh chị thấy ba cái hình này, ba cái slide này từ ANPR hay là face recognition, face terminal hay là face recognition camera, thì đây là cái demo để mình thấy là khi mà nó ghép dữ liệu thì nó sẽ như thế nào, mình sẽ có những loại dữ liệu nào. Thì ở đây ý của của slide này là tùy thiết bị mà mình sẽ có được những dạng dữ liệu nào thôi. David, so later can you show us the demonstration for the ANPR and face terminal? Oh yes. I will try to find the camera and to show you how to get a real-time event. I think we can. Yeah. It's okay. More, yeah. Okay. Keep going.
keep. Yes. You can do you have more go. explanation? Okay. No need. I got that. I got that. Mm-hmm. So here, for example, because there's a one tip that if you do not know which XRP command is from the, if you read the document has a lot of commands. So maybe sometimes you may can find the correct XRP command in a short time. Here we show a tip. So guide you how to can get the correct XRP command. So because there's one principle here, if you, let me just show you an example here. So here, let's just log in a device. Let's just show a device here. Let me go to IE mode. So here, when you just log in the device. Everything you do on our web browser, I mean the web UI, you also use the XRP command. So here, for example, if I want to check the resolution, I mean the video resolution currently I can just I need to know what's the command for check the current resolution. I can just here the one step. You just sorry. Oh, no. So here I just use the web console here. Let's just do it. Let's just open the web console. And I just go to the network. Just go to the network. Bro, we can do this with any web browser, right? I saw You that can you do it use on the Internet Explorer. How you about can the browser? You mean the Chrome? Yeah. The Chrome, Okay, let me. Facebook, and anything else. Still can, right? Let me just I can. So just let me open the web browser here. Okay, we use the Chrome. We just test on the Chrome. Let me just share my screen. Chrome here. Just typing here. So let's say that's all right. So that's also the same thing here. I just typing the inspect here and inspect the web console. So let me do this. Oh, here it is. So I just click the save, and then you will get like here this, and you just check the header. It will show the example here. It will show the XRP URL currently used here. So let me just, for example, if I just copy here, copy the value to the postman, I will get the same kind of information which shows on the web also. So just do it. So here, because I just use the gateway, so I just up here. I haven't seen the postman. Yeah, it's fine. It's fine. Let me just share my screen. Let me just show my screen. What? So right now you can just see the Chrome, right? Yes. Only see this Chrome. What? Just do it. No. Cái này là cách để mình lấy cái URL từ chính cái trang của
trên trình duyệt web của thiết bị nha mấy anh chị. Đây là cách thức mình làm. Thì cái ở đây mình sẽ có cái phím tắt là F12 ấy. F12 này sẽ ra 这个设置， cái phần này. Thì nó khi mà mình check kỹ thì 这 nó 个 sẽ 不 có 见 cái 了。 đường URL mình cần. Mình copy cái URL này vào cái 哦 postman để mình test, ví dụ là mình sử dụng lệnh get hay lệnh ，OK。post gì đó. Cái này là theo em hiểu thì em giải thích cho mọi người. Okay, so now I just copy the URL from the web browser to here, and I just authenticate that digest the way I just type in the username and password. Then I will get all this kind of information, like the currently resolution here, everything. So just same as the web page you saw before. So basically, if you want to find out correct XMPP URL, you just do the configuration on the web browser. For example, if you just want to modify like the bitrate type, or just want to modify resolution, you just do the operation on the web URL, and to get the URL, to get the XMPP URL, then you can get a correct XMPP URL to do that. So that's just one tip. You can use the web console to capture the correct XMPP command. So here, like this. You have. Oh, and let me just really show show the web interface. I still see the postman. Okay, the postman. Oh, sorry. Let me just. It's not quite. It's fine. Let's just keep it in the postman, because I want to show that's how you can get the playback video clip. So let's just go to that part. So for example, if you want to search for the video clips, here I show you how to do that. So here we just replace the XMPP URL here. We use the post with the search command, because if you use the post, you need to upload some data. So here we just upload some XML data. Let me just copy and paste. Second. Cái này là một cách để mình nhanh nhất có thể mình tìm được cái đường URL nha. Trong quá trình mình code thì cái này em nghĩ khá là nhanh. Mình cứ thao tác ở trên cái trình duyệt web của thiết bị, sau đó mình get được cái đường link này thì mình có thể làm được bất kỳ cái gì. So after the operation, you can get like the video clip. So you just search on the postman and copy the URL from here. You just copy the URL from the postman. From the postman here, you set the search duration. Start from the March 1st to the March 3rd, and you just click here, and you will get all the video clips from the device during the search duration.
And for example, if you want to check the video clip, you just copy the URL here. Copy the URL and just paste it on VLC. Then you can check the playback video here. So Harry, do you have more comments about that? I have no comment. I think All right. It's All right. very clear now. Okay. Các chị có câu hỏi gì về phần này không ạ? Mình có câu hỏi thì mình cứ chat lên nhá. Em sẽ đưa câu hỏi mình cho để bạn David bạn trả lời luôn. Okay, we can go keep going. Let me just share my slides. All right. So here, let's go to the next page. So here we provide some operation videos on our TPP portal. TPP is our Hikvision website for the third-party integration developers. So please register on the TPP portal first, and then check more operation videos from our training center. So for example, if we show some videos about different categories of cameras. So you can see from the screenshot here for the XRP part, we provide the general functions. That means that how you can search and download the video files, and how you can to get the playback video from Hikvision cameras, and how you can get a live view stream, how you can do the digest authentication with XRP, and how to receive and check events in ARMY mode. So you can please check this kind of videos, and then you will know more about what the XRP can offer and how you can do the interaction with the XRP. Of course, we also provide several different type categories. For example, you can check if you use the access control device, you can check the access control device section. If you use NPR camera, check the NPR section. And if you use a people counting camera, you can also to check the people counting section, please. So please register on the TPP, and you can check more videos about XRP there. Okay, I will show you how to register on TPP later. So here, please keep in mind that we have more materials on TPP. Let me explain. Okay. Cái đường link này là cái đường link chứa những cái file cái video mà bên tổng làm hướng dẫn mình các thao tác để mình làm, ví dụ như là làm thế nào để how to search download video file, nên là làm thế nào để kiếm và tải video file này. Thì trên này nó sẽ có hết, và cái đường link ở đây em đã gửi ở trên chat box rồi đó. Thì mà tuy nhiên thì khi mà để mà vào được cái đường link ở trên chat box em gửi đó, thì mình phải đăng ký trước. Thì lát nữa là bạn David sẽ hướng dẫn mình cách mình đăng ký TPP, và mình làm thế nào để mình lấy được những cái file hướng dẫn tích hợp PS API hoặc là những cái phần API khác. Nó có rất là nhiều, hầu như là đầy đủ, toàn bộ là tiếng Anh hết. Okay, next. All right. So and then I will go to a third part. How to integrate with all hardware device with dynamic IP. So here we mean some mobile devices or the body cameras, which always has a dynamic IP. So the IP of the device is not fixed. So for this situation, we provide another integration protocol, which is ISAP, the ISUP. You may know that there has another name, which is Ehong. Basically, we talk about the same thing, the dynamic IP integration protocol. So you can either use ISAP or use Ehong, they are same thing. And if you use this protocol, we provide two applications. First of all, is if you use like a NIC serve or use any non-PC devices, we can provide you the ISUP SDK, the ISAP SDK. So it's based on the CPP language, so you can integrate the SDK to your platform. If your platform is non-PC one, and if you use a Windows operation system, we provide a software which names the gateway software. So it's just a software. You just need to install the software on your server. Then you can use the software to do the management, device management. You can use the software to check the live view stream, the playback stream.
You can also like to get a real-time event, or you do a two-way audio thing. You can do all this kind of operations on the software. So Let me explain a little bit. Okay. Cái này là cách thức để mình tích hợp với các thiết bị nào mà sử dụng cái IP là IP động. Thì đối với IP động á, là Hikvision có một giao thức riêng là ISOP á. Mình sẽ thấy là eHome này, cái tên gọi cũ là eHome. Thì ISOP nó có thì để mà tích hợp được với cái ISOP này á, tại vì cái ISOP này là một cái giao thức của Hikvision thôi, đó là của Hikvision tự tạo nên một cái giao thức này để có thể là hoạt động được cái trên nền tảng 3.4G ấy. Thường là trên 3.4G là địa chỉ động IP động. Một số cái trường hợp khác hồi xưa là mình sử dụng là DNS đúng không? Nhưng bây giờ mình không sợ chuyện đấy nữa, mình sử dụng ISOP cũng được. Thì cái cách thức mà mình tích hợp ở đây là mình sẽ sử dụng ISOP SDK đối với cái nào mà không sử dụng nền tảng PC, giống như là dùng thông qua Windows á, thì cái này dùng ISOP SDK. Còn đối với cái nào mà mình thông qua một cái PC nào đó để quản lý được nhiều thiết bị, lát nữa sẽ nói ha, thì mình sử dụng cái phần mềm tên là Gateway. Thì ở đây là một cái để trong trường hợp có một cái dự án em gặp thì nó sử dụng cái ISOP cho cái đối với những camera sử dụng 3G. Ở đây là mình sẽ có thiết bị như là thiết bị về giám sát phương tiện từ xa này, đó là một dạng thiết bị này, thiết bị về năng lượng mặt trời này, camera mà sử dụng năng lượng mặt trời, cái con mà nguyên một set của Hikvision đó, thì con đấy cũng sử dụng ISOP. Thì làm thế nào để truyền tải dữ liệu từ cái camera đó về cái đơn vị thứ ba thì mình phải thông qua cái gateway. Cái này là nếu anh chị nó quan tâm với phần tích hợp này thì mình nên tập trung vào phần này nhiều hơn. Ok, you can keep going. All right, so now I want to just a brief introduce what the ISAP SDK is. So you can see that at the top is your partner software or the partner, I mean the third-party software or the platform. At the bottom layer is the device layer. So it's for our mobile device. And the SDK, ISOP SDK is the SDK which helps you to do the interaction between your platform and our software and our devices. So ISOP SDK basically is just a library for integration with devices directly. And then if you are a cloud service, I mean a partner or a manufacturer, you may do not need to use the ISOP SDK because you already have your own cloud service. You just add the devices to your cloud and you can interact with devices via your cloud serve. But if you do not use any cloud service, you may need to use our ISAP SDK to ask the devices to register actively to your platform. That's what the ISAP SDK helps you to do that. And then normally, because the ISAP SDK is much more complex, so we do not quite recommend this kind of solution to do the integration, because it requires you have a very high skills about programming, and then you are quite familiar with like the CPP language, then you can use our ISAP SDK. So we provide another easier way to do that, which is the Hikvision device gateway. We also strongly recommend the client to select this solution as an integration method. So basically, Hikvision device gateway is a middleware in the form of a server. So it provide the functions to allow the unfixed IP devices to register on your platform. And then it's also transfer the non-standard internet protocol to a standard RTSP style API. And then there are several different versions of Hikvision device gateway. For example, if you use a mobile and VR device, we will provide the Hikvision video device gateway. And if you use like the access control devices, we also have another Hikvision access control device gateway. So it depends on your product to select. And it's quite simple. You just need to install the gateway, the software on your server, and then you can use the server to do the device management to get a live view. Or you want to, like for some clients, if they select the mobile NVR, they want to need to know the GPS coordinates of the device.
you can also get this kind of data by using the Hikvision device gateway to receive. And of course, if you want to do like the two-way audio sync, you can also do it on the device gateway. So this software will just install it, and then it will help you to do all the kind of things. You do not need to do much integration work to do that. So it's much easier compared with iSub SDK. Okay. And Let me explain. Mm-hmm. Cái này là cái đại khái cái này device gateway này, nó là một phần mềm mình cài trên một cái máy, mình cài trên một máy, sau đó mình add thiết bị vào cái máy này, thiết bị như giống như là con mobile API này, cái mô hình ở trên này sử dụng cái giao thức ở ISUB để đẩy về cái máy tính mà cài cái device gateway, cái phần mềm này. Thì thông qua cái device gateway này mình sử dụng cái ESAPI, cái RESTful hồi nãy, giống như tương tự hồi nãy thì mình có thể đẩy những thông tin như là thông tin về GPS, về live view, playback, hoặc là những sự kiện có liên quan, thậm chí là mình có thể là đàm thoại được 2 chiều thông qua cái device gateway này. Thì device gateway này là được những cái API này của device gateway này thì đều được có thể là tải từ cái trang TPP hồi nãy, và thông qua để đó mình có thể tích hợp giống như là cái ES API hồi nãy thôi. Đi chang. Đây là một cách thức để mình có thể tích hợp những thiết bị nào sử dụng cái giao thức ESUB của Hikvision. Cái giao thức này thì bên em sẽ khuyến khích mình sử dụng nhiều hơn, tại vì nó đơn giản hóa cái việc làm tích hợp. Còn đối với cái việc mà sử dụng cái SDK ESUB nó khá là phức tạp, như hồi nãy cái trang slide hồi nãy nó sẽ lại trình bày nó khá là phức tạp. Nó yêu cầu thư viện gì đó rất là nhiều, nên là bên không khuyến khích mình sử dụng cái kiểu đó, mà mình sử dụng cái phần device gateway này. Okay, just go to the next page. So here we show some key features about device Hikvision device gateway. So for example, you can see that the one device gateway can manage more than 10,000 devices, and then you can add in devices in a batch way. And of course, we provide a RESTful style API and a standard RTSP protocol for integration. So if your platform want to do some interaction with mobile devices, you can call the RESTful API to do that, just similar as the XRP way. And of course, if you want to get a live view or the playback stream from the mobile device, we also provide a standard RTSP protocol. So you can just get a URL and paste it on any third-party player and to check the stream. So here we show some hardware requirements for device gateway. So if you want to install the device gateway, first of all, you need to check the form first to make sure that your hardware meets the requirements. That's a per request. Harry, do you want to explain here? Okay. Đây là cái thông số yêu cầu kỹ thuật cho cái máy cài, cho cái phần mềm device gateway. Thì khi mình cài phần mềm device gateway thì mình có thể quản lý được lên tới 10.000 thiết bị. Nó rất là rộng, nhưng mà cái cấu hình em thấy nó cũng khá là thấp. Nó chỉ cần coi i5 RAM 8GB, i5 thế 7 RAM 8GB rồi, mà mình có thể thông qua cái máy, có thể mình gọi đây là máy chạm, máy server đều được. Mình chạy Win 10 hoặc Windows Server 2012 hoặc 2016 ở đây này, sau đó mình cài cái phần mềm Hik Device Gateway đây. Nó khá là đơn giản. Okay, next one. All right, so basically that's all for the dynamic IP integration protocol. So then I will go to the first part. So now I want to introduce how you can integrate with our software, the HikCentralPro, which aka like the HCP, we name it HCP. Basically, it's a HikCentralPro. So I will introduce how to integrate with OpenAPI. So here, first of all, I want to introduce our HCP HikCentralPro open capabilities. So you can see that at the top layer is your system, the third-party system, and at the bottom layer is our HikCentralPro OpenAPI 2.2 capabilities. So
from our OpenAPI, we provide several modules which help you to do the integration. So first of all, you can get a resource. We provide resource module, which means that you can get a resource information from HTTP from the HikCentralPro software. Like for example, you can get how many encoding devices already added to a software, how many access control devices already been added on the software, and you can get like the camera information, the door information. You can check the person list. How many risks is the person already be added on the device on the software? Of course, like the face comparison group, how many groups already be added and created, and of course the organization group information. You can get all this kind of information from HTTP by calling the OpenAPI command. OpenAPI command is also a RESTful style command. So I will introduce the next module, the video module. So for example, if you add a camera to a HikCentralPro software, and then if you want to get a live view stream or playback video, you can use the video module to do that by calling the OpenAPI command. And the event and alarm module, which means that you can get a real-time event and alarm by calling the OpenAPI. Here we use the subscription way to do that. So you need to subscribe the event codes at first. We do not upload all the events from cameras for access controls to your platform. You need to select which kind of information you want to receive. So you have to subscribe event at first. And all this kind of information you can find from our OpenAPI developer menu. And then the first module is about vehicle management. So you can add a vehicle plate to HTTP by calling the OpenAPI command. You can like to get a vehicle passing picture, the captured picture. You can also search for the vehicle records. So if we want to check how many vehicles already passed the camera, you can call the OpenAPI command to do that and check for the historical data. The fifth part is about the access control device. So basically, you can call an OpenAPI command to do the remote operation, for example, to open a door remotely. And you can also search for historical access control records by calling an OpenAPI command. And if you add a person already on HTTP, and if you want to apply all this kind of information to an access control device, you can call an OpenAPI command to do that. Apply person's access level settings to a device. The last module is about person and visitor management. That means that you can use OpenAPI command to add a person to HTTP to the software. You can just register a visitor to HTTP by calling OpenAPI command. And then of course, you can also search for the visitor information. You can also like search for the person information, like the name, face card. You can update this kind of information by calling OpenAPI command. I will show one example later. Harry, do you want to explain this part or just I just go to the next one? Let me tell them. Cái này là cái phần mềm tên là HCP, HikCentral Professional. Thì ở đây nó sẽ ghi là OpenAPI 2.2. Thì đối với anh chị nào mà sử dụng đang sử dụng phần mềm HikCentral Professional phiên bản 2.2 thì mình nên tải cái bản hướng dẫn API của 2.2, tại vì nó có rất là nhiều bản, một bản nó sẽ khác nhau. Thì cái khả năng của cái API này thì mình có thể lấy được những sự kiện nào thì nó sẽ đã sâu ở chết trên đây rồi. Ví dụ như là cái mình quan tâm ở đây là mình sẽ có là vehicle management, tức là bãi đậu xe này, hoặc là cái hệ thống hướng dẫn bãi đậu xe, đúng không? Mình sẽ lấy được cái dữ liệu về cái danh sách hình ảnh xe đi qua này, và cái nhật ký xe đi qua. Đây là những kiến thức mình có thể lấy được trong cái hệ thống quản lý xe vào ra, hoặc là hệ thống access control, đó là nó liên quan tới cái chấm công. Thì cái này mình sẽ lấy được những thông tin như là có thể kiểm soát được cửa này bằng cái cửa số bao nhiêu này, có thể là tìm kiếm được sự kiện vào ra này, và có thể là đẩy một cái thông tin người hoặc là cái access level của họ tới cái thiết bị cụ thể nào đó. Đây là cách thức thông qua API của HCP. Ok, next.
Okay, I will go to the next page. So here there are some requirements you need to check or you need to pay attention before you try to integrate with OpenAPI. So first of all, you need to install the HikCentral professional software at first. And then you also need to install the OpenAPI installation first. So, and please be careful that the version of OpenAPI should be matched with the HikCentralPro version. So if, for example, if you use HikCentralPro Professional 2.2, you also need to install the OpenAPI version 2.2. So they should be matched. And of course, you need to apply a true license. You can apply the license online. Here we show the URL where you can apply the true license from. And of course, please make sure that your license enabled the third-party integration. Otherwise, you cannot use the OpenAPI function. And after you install the OpenAPI and HikCentralPro, please make sure you enable the OpenAPI module on the HTTP web page. You create a partner on the OpenAPI website, Artemis web page, and you already give the permission. You already gave the API's permission to the partner. I will show this. I will show this as a demonstration now, so you can quick understand what's my point. So let me just show an example here. Let me just go to the demonstration part. Okay, let me just show my screen. Okay. So here, let's go to the HikCentral web page first. So here is when you install the HikCentralPro, you will get the web page like this. So first of all, check your license and make sure that the third-party integration is enabled here. And then you just go to the system configuration. And here there's a third-party integration tape. Cái này là cái mình kiểm tra xem là cái HikCentral của mình nó có hỗ trợ mở API hay chưa nhá. Ở cái license của mình á, cái license mình có hỗ trợ hay chưa? Nếu có hỗ trợ thì mình kích cái API như thế nào? Thì bạn đang hướng dẫn mình cách để mình mở nó lên và cấu hình ra làm sao, chọn cái nào á. You just keep going. Okay. Okay. So after that, you need to enable the OpenAPI function here. Make sure that you enable the function and click the save. That's it. So then we just go to an OpenAPI management website. It's here, the Artemis web. That's why we also call the OpenAPI command management website as Artemis. So you just need to log in here. So now you can check all the OpenAPI commands here. And of course, you can use a group to fill out the categories, which one you want to get. First of all, you need to create a partner at first. Here we already create one, so I just show you how to create it. So you just need to create a partner at first, just test 222. Okay, the same description here, and you just click create. Then you will create a partner. Then you need to do the authentication. So here, you need to assign the commands which one you want to give to this partner. Normally, we just give all the OpenAPI commands to a partner. That means that the partner can use all these kind of OpenAPI commands. So we just assign here and click the OK. Cái này là mình đăng ký giống như là tạo ID user á. Sau đó mình assign xem ID user đó có quyền làm gì. Nó đại khái là như vậy thôi. Okay. So after you do the authentication, you check here, you click the partner here, and then you will get a partner key and the partner secrets.
which is also the app key and app secrets. You will use this kind of information when you call an OpenAPI command. So let's back to call an OpenAPI command. So the first example I want to show is that you want to get a version of the HTTP. So you just click here, and then you need to copy the partner app key and app secrets when you call the OpenAPI command. So you just copy here. Let me just use this one. We show in the copy here. Okay, then you just send a request. So then you can see that you will get a version of the HikCentral Professional. And that's maybe not quite enough for you, I know that. So I will show you another example. Let me just hide my control. Okay, so let me show you another example. For example, I want to add a person to HikCentralPro. So how I can do that? So for example here, let's see it. So right now you can see that there's just a 2-person here, and I want to add one more to the HikCentralPro. How I can do that? I just need to call the. I just go to the person. I just go to. Let me just find one. The person information here, and I just click add a person. So then I can just add a person that's just randomly assign the code, the name, the test 22, the test 2. So gender 1, the organization code, I will just use the default one. And because I do not have the face, you can see that you can also add the face or fingerprint data to it. Because right now I do not have such information. So I just delete, I do not want to add here. The card number, I will use like the AAA666. The begin time and end time, I will assign today the March 11th from the morning. Okay, to here, I just send. Okay, so now I already add a person. Let's check back on the HikCentralPro. So here, you can see that I already add a person to HTTP. So of course, you can also, here, the test this organization, you can also create another organization if you want. So let me show you how to create an organization here. So basically, you can call the OpenAPI command to do some interaction. I mean, between your platform and HikCentralPro. So let me just add an organization. The partner is here. Here, I like to use the test22. Just create an organization very quickly. So let's go back to here. Let's refresh. So you can see that I already create an organization. So basically, from the OpenAPI command, you can just you can call OpenAPI commands and to do the interaction between your platform and HikCentralPro here. So if, for example, if now I want, there are person here, and I just want to get how many person already be added or registered on HikCentralPro, how I can do that? I just go to here, I just search for a person. I do not want to assign a specific one, just click here. So then you can see that I can get all this kind of information. Like there are already three person be added. So the first one is the test22, the one we just created, and then the car information, the mobile number, and also all this kind of information you can get by calling OpenAPI command. Okay, so let's go back to the slides. So basically, just let's go back to here. So basically, please just check this picture carefully. Here, we just show all the capabilities that we can provide to third-party platform. Because HikCentralPro software, it has many functions, but not all the functions can be opened to a third-party platform. So here, just the currently the open capabilities. So please check this picture and know that which kind of service we can provide with OpenAPI.
So if you want to learn more about OpenAPI, if you want to learn more about the operation videos, of course, same thing. Please register on the third-party protocol and check our training center. We provide several operation videos that, like how you can do the configuration, how you can check the live view stream, the playback stream, how you can like search for historical data from access control device, and how you can do the interaction with the NPR cameras if you add a camera on HikCentralPro software. We have all this kind of information and the videos there. So Harry, do you want to explain? No. It's okay. Okay, good. So let's go to the last part. So now I want to introduce what is a TPP and how you can get materials from the TPP portal. So basically, TPP is just a HikCentral technology partner program. So which allow you to register. And after you register, you will enjoy the access to a wealthy of technical and commercial resources. You can publish your solutions there. You can get materials there. And we ensure that your solution can get more attention through our communication channels. So please feel free to register on the TPP and check materials, check the ads, check the solutions, and check the materials from TPP, of course, and the videos. So here we show how you can get ESRP documents from the TPP. So first of all, please register on TPP. And then you just, after you register and get approved, go to the resource tab and sign the MLA online. That's a requirement from HikCentral. So please sign the MLA online first, and then you can check and view all this kind of information, all this kind of ESRP documents. And here we show a list that which kind of ESRP documents we already provide on TPP. So for example, if you use cameras or NVRs, please just select to download our general ESRP documents. If you want to do some face application features, you can get a facial application ESRP documents. For example, if you want to develop some people counting features, please also check the people counting ESRP documents. And of course, there are a bunch of ESRP documents there. If you use access control device, please check our person-based access control ESRP documents, so you can find the correct ESRP documents according to this list. So please just take care of this list. And like I said, okay, you want to explain? Cái này khá là quan trọng nè. Bên mình cái việc mà ở đâu á, chính xác nhất là khá quan trọng. Thì ở trên em có gửi rồi bên mọi người có thể follow thêm cái đường link. Nhưng mà trước khi mà được vào cái phần đăng ký nhé, thì ở đây có cái tài liệu, đúng không? Tài liệu thì ví dụ như là tài liệu về nhận diện khuôn mặt, đúng không? Thì mình phải tải cái tài liệu liên quan đến facial application ở trên cái resource, nó sẽ có cái phần này và mình phải tải chính xác thì nó mới có. Nhưng mà ví dụ như là mình dùng face application features, dùng cái ứng dụng về khuôn mặt mà mình tải general thì nó không có đâu. Hoặc là mình còn đang muốn là tích hợp những cái camera về traffic như là TCP, camera chụp đo tốc độ này, TCE này, camera phát hiện sai phạm này, hay là camera CDM để đọc biển số này, vân vân. Thì mình phải tải từ cái document name là traffic. Cái này mọi người chú ý nhé. Okay. So here, like I said, that if you want to install OpenAPI, you need to get the OpenAPI installation file first, and you can get the installation file from the TPP as well. So please just download the OpenAPI installation file from the TPP, and then also check our developer guide online. We can provide you the developer manual offline.
but we also provide it online, so you can check the develop guide online. And of course, we provide several operation videos to help you to better understand how to configure OpenAPI, how to play with the OpenAPI commands. So please also check our training center and to check the videos there. So that's how you can get materials from TPP. And the last but not least, I want to introduce that if you need any help, how you can do that. So first of all, if you register on TPP, you can check the online support and to check the frequently asked questions from our online bot. So it's 24 hours working. So our bot will help you to understand some basic or frequently asking questions. So please check the question list first. And then if our bot cannot help you, do not worry. You can create a case online, and the case will be sent to our team directly. So my colleagues will help you to answer your questions and to help you to better understand how to do the integration. So if the online bot cannot help you, just feel free to create an online case, and the case will be sent to our team, the integration team directly. And normally we will answer your questions within 24 hours. So we hope that can help you to better do the integration work. So I think that's everything today I want to introduce.